I do not say it is more common now. Probably we are picking it up more often nowadays often because our diagnostic modalities have increased. Ultrasound is come in a major way, plays a big role. Yeah. Every patient who walks in generally gets an ultrasound done, and I think ultrasound is a very, very, just like doing an X-ray in other fields in orthopedics. Ultrasound is a very important modality in gynecology. So I think our pickup rates are also higher. Women are seeking medical attention. Hopefully, that is a good sign also. Yeah. And that is the reason why probably fibroids are getting picked up more. Per se, I do not think it may be on the incidence may be higher nowadays or something. Doctor, one more thing. Though people, ladies, you don't want to ask this question and they are little submissive, but one is that I want your opinion about menopause. Finally, how they should prepare their mind and the body to accept menopause, and what should be the modality of managing this all different types of stress or hot flushes, then uneasiness during menopause, and how to go ahead with this. Generally, the normal First, age. you can start with what is menopause. Yeah, menopause is cessation of periods for a period of 1 year. The recommended gap is at least 1 year for more than a year. Sometimes patients get periods, they stop for 6 months and then they come again. That is not what menopause is. When you have complete cessation of periods with a gap of at least 1 year, minimum of 1 year, that is called menopause. The correct age for menopause would be between 41 to 52 years age group. If it is anything less than 41 years, it's called early menopause. And if it's more than 52 or 53 years, it is called delayed menopause. To prepare as such for menopause, the first and the foremost thing, as we've already discussed, is that you need to build up your bones first. You need to take care of your heart. Okay. Shall I interrupt you? Sure, sir. I think we are going to call. Hello? Hello? हॅलो हां. हॅलो डॉक्टर एक क्वेश्चन विचारूंक जाय आशिल्लो विचार. डॉक्टर मेन्सीस येता न्ही तर डेटीच्या भायर येता चड दिसांनी वॉट कॅन बी द प्रॉब्लम फॉर इट नाही म्हणजे खूप दिसांनी जाता डिलेड दिसांनी कितले दीस डिले होता 15-20 days आणि ह्या पेशंटाची म्हणजे वजन कशें आसा वजन 50 अबाव थायरॉइड प्रॉब्लेम्स कितें आसा थायरॉइड प्रॉब्लेम काय ना चेक करून घेतला केन्ना ना I think the first thing is that they should do a thyroid function test and maybe a scan also would help. Suppose if it is hypothyroidism, thyroid kite komi alyat, thyroid hormone if it is less in the blood, then this can be the problem. Another thing is patient could have polycystic ovaries, as we have already discussed. So she needs to do scan, we can find out about that, and accordingly medicines can be started. But she would need to see a gynecologist for this, a good gynecologist near to her. बरोबर. डॉक्टर सांगता म्हणे हो प्रॉब्लेम तसो व्हडलो मेजर असो दिसना, पण थायरॉइड फंक्शन टेस्ट करून घेवप गरजेचें. एक तुमचो अल्ट्रासाउंड करून घेवप गरजेचें आनी तुमी जर तुमच्या गायनेकोलॉजिस्टा कडेन सामके योग्य वेळार वचात, म्हणजे जस्ट डोंट कीप इट म्हणजे विदीन युअर सेल्फ ना आपल्याक सदां अशें जाता. लेट हिम असेस द सिच्युएशन, ताका लेट हिम कन्क्लूड दे बाबा देर इज नथींग ग्रॉसली रॉंग. कारण ज्यो वखदां जर तुमकां सुरू करची पडली जाल्यार ती योग्य वेळार सुरू केल्यार तुमकां रिजल्ट फास्टर मेळटले. सो बेस्ट म्हणजे तुम्ही तुमच्या गायनेकोलॉजिस्टाचो सल्लो घेयात, खूप गरजेचें आसा. आनी डेफिनेटली युअर पिरियड्स कॅन बी रेग्युलरायज. आणि खुबशे फावटी थोडे जर सामकीच संवय आसा जाल्यार दॅट कॅन बी ऑल्सो एटलीस्ट वील एस्टॅब्लिश अवर दिस थिंग ओके दॅट यू आर ऑलवेज लेट बाय 10-15 days. Doctor, we are talking Getting about back to menopause. menopause. Another thing is that she should build up her bones. So calcium intake right from the age of 40 years would be a better option. Shall I interrupt you? Yes, sir. With the kind permission. Hello? हॅलो डॉक्टर Yeah? डॉक्टर माझी कझन भयण आसा शी 16 years old नाव 16. 16 ताका 3 महिने जाले मेन्सिसूच येवना. शी यूज टू गेट रेग्युलर बट फर्स्ट फ्यू इयर्स अच्छा. 3 years आणि आता फाटले 3-4 महिने जाले ताका येवकूच ना. बरें, दोन प्रश्न आसा. तिका खंयच्या वयार पिरियड येवपाक सुरू जाल्ले? एट द एज ऑफ 13 or 14. 13 or 14. आणि तिसरे म्हणजे दुसरो क्वेश्चन म्हणजे इज शी ओव्हरवेट बाय एनी चान्स? नो स्लिम. Were her periods regular till this time? Every month she used to get? Means it used to get delayed by 1 month sometimes, not regularly. आपण 1 month डिले जातालो. केन्नाय अधून मधून. अच्छा, ओके. Generally till the age of 18 years, some girls do have irregular periods. If it continues beyond that, then probably she needs to be evaluated. सो डॉक्टर म्हणटा ते पण 18 वर्सां पण असे जावचे प्रॉब्लेम असे खुबशे कॉमन असतात.
तरी पण तुम्ही डॉक्टरचा सल्लो घेयात, कारण एक साधीशी टेस्ट असते, एक अल्ट्रासाउंड असतो, डेफिनेटली विल एस्टॅब्लिश कॉज. आणि जर ताका तशी पहिली पासून संवय आसा जाल्यार किंवा पण इतको फुडें वचना. सो आनी दुसरें सांगना म्हणजे डोंट बी पॅनीक, म्हणजे अशें भिवून गर्भगत जावं नाकात की 18 वर्साच्या चलये वयापर्यंत हे अशा पद्धतीची दुयेंसां मातशीं कॉमन असतात. सो इट इज म्हणजे जस्ट युअर पिरियड्स आर रेग्युलर. Some amount of stress also could be there, so that can also fluctuate the. हो एक अतिशय महत्वाचो आसा. जर ताका स्ट्रेस आसा, अभ्यासाचो स्ट्रेस आसा आनी कसलो जाल्यार ताजे पिरियड्साचे फाटी फुडें जावं शकता. Dr. we are talking about menopause. Menopause, yeah. So coming back to it, she should build up her bones by taking good calcium. Yeah. Heart should be this thing. Heart should be taken care of. If she has had hypercholesterolemia, hypertension, all those things they should be taken care of. Yeah. And very important thing which women don't realize is postmenopausal bleeding. Something which I want to speak about and Correct. highlight. Absolutely. Sometimes women, even in the OPD, when we see patients, they say we had our periods had stopped for 1 year and then we started getting periods again. And what was done? Most of the women say nothing was done. Some people, of course, do this thing. So I would request you all, please, 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 in case if there's any bleeding happening after 1 year of your periods having stopped, please consult a doctor. Scan needs to be done. And if needed, sampling of the endometrium, that is a biopsy needs to be done. Okay. And to rule out any other cancer like endometrial cancer or cervical cancer, uterine cancer or cervical cancer, or even ovarian cancer for that matter. Scan and sampling. And sampling is a very easy procedure nowadays. We have this people, you don't even need to do it under anesthesia as DNC. Just introduce a small people just in the OPD, a very, very small fiber, like a small fibrous this thing, and take the samples and it for testing. It's an outpatient procedure. आय थिंक दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक अतिशय महत्वाची गोष्ट तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की एकदा तुमचे पिरियड स्टॉप जाले म्हणजे मेनोपॉज आयली आनी जर 1 वर्सापर्यंत म्हणजे पिरियड येवन आनी मागीर जर तुमकां ब्लिडींग जालें किंवा तुमच्या घरांतल्या कोणाय किंवा तुमच्या कोणाय वळखीच्या बायलेक सुद्धा जर तिका परत पिरियड आयलो जाल्यार तो पिरियड आयलो अशें समजून तुमी वगी रावप ना. तर ते कित्या खातीर ताका ब्लिडींग जालें हाचे तुमी तपासणी करून घेवप खूब गरजेचें आनी गायनेकॉलॉजिस्टा कडेन वचप तितकेंच गरजेचें. आता खूब बऱ्यो टेस्ट अवेलेबल आसा, काय व्हडलेशें करचें पडना. जशें डॉक्टरान सांगलें तेजें सॅम्पलिंग आसता किंवा पॅप स्मेअर आसता, हें करप किंवा अल्ट्रासावंड करप आनी तें कित्याक खंयच्यान ब्लिडींग जालां तें ताजें एस्टॅब्लिश करप, कित्या खातीर जालां हें करप तितकेंच गरजेचें. आनी जे योग्य वेळार तुमी ह्या वेळार जेन्ना तुमी ट्रिटमेंट सुरू करतले, इवन इफ सपोज इट इज कॅन्सर देन इट कॅन बी कंट्रोल्ड वेल इन एडवान्स आनी बऱ्याच पद्दतीन आमी जैत जोडू शकता. फक्त आंगार काडून तशेंच रावं नाकात, कारण बायलांक संवय आसता ना आतां ना पाळी आयली आसतली तशें आनी 4 दीस पळोवया 5 दीस पळोवया. समटायम ते जस्ट ओवरलूक इट आनी हातूंतल्यान तें दुयेंस वाडत वता आनी तें मागीर अनकंट्रोल जाता. म्हाका दिसता डॉक्टरान सांगलो हो अतिशय म्हत्वाचो मॅसेज तुमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. प्लीज प्लीज प्लीज. डॉक्टर वी आर टॉकिंग समथिंग पोस्ट मेनोपॉज. ओके, वन थिंग, hormone replacement therapy, though it is not prevalent in our country, Yeah. but we cannot say it is not prevalent in our country. What should be our strategy and how the people should look at it? Or suppose if it really needed, what should be our guideline? As far as hormone replacement therapy is concerned, I think it's more common in the West, as you have rightly pointed out, sir. And I think our women are much more friendlier, much better. They don't need it. It's a lot of the times hormone replacement therapy in the West is for your psychosis and all those postmenopausal depression when the patients go into it. Now, in our case, in our patients, if at all they need it, based on if they have depression or something like that, then we can actually, sampling needs to be done first. Achha. Endometrial sampling has to be done. Rule out endometrial cancer, uterine cancer, and then we can think of starting hormone therapy. For a short time, if required. Doctor will take one question. Hello. दोतर हांव विनिता उलयतां. दोतर म्हाका सकल उठ बस चड जाली न्हू, हाली जाला आतां 2-4 म्हयने जाले. पिशी सकल देंवली कशी दिसता म्हाका, पूण कॉमन डॉक्टराक बी दाखयल्ले पूण उठताना बसताना त्रास जाता म्हाका. बगर बगर उठता. एज किती? डॉक्टरान कितें सांगलें? डॉक्टरान काय सांगूंक ना, काय ना म्हणा लागलो. एंडोस्कोपी ते हे केलं पण ते म्हणा पिशी सकल आयल्या म्हणा लागलो. हे अल्ट्रासाउंड केल्लो, पिशी सकल आयल्या म्हणा लागलो. एज कितली तुमची? वखदां बी कांयच दिवंक ना. तुमचें वय कितलें? सांगूंकूय ना विचारल्यार. वय कितलें? वय 36. आणि भुरगीं? भुरगीं 2 जाणां आहा, सिझेरियन आहा दोगांय. दोगांय सिझेरियन. If the 36 years old with a cesarean section prolapse should be looked into because could be inherent weakness of tissues. So she needs to be evaluated by a gynecologist, needs to be seen, the level of descent. If it is 2nd degree descent and all, and needs maybe just Kegels exercises, some exercises, perineal exercises,
that would be adequate. But she needs to be seen, and it will be very difficult for me to comment because she says she has urinary complaints also. Yeah. So सो मातशे तुम्ही परत दोतोराकडे वचा किंवा दुसऱ्या गायनेकोलॉजिस्टाकडे वचून मातशे तपास करून घेयात, कारण तुमकां लघवेचे जर त्रास आसा आनी जर अशी पिशवी सकयल आयल्ल्या भशेन दिसता जाल्यार मातशें तें इव्हॅल्युएशन करप खूब गरजेचें. डॉक्टर म्हणटा की हातून एक सादोसो एक्सरसायज आसता की जो तुमकां हेल्पफूल जावंक शकता. लघवी करतना मदीं थांबप, सोडप, थांबप, हातूंतल्यान कितें जाता, अशें करतकूच ते पेल्वीक मसल ते स्ट्रॉंग जाता आनी तुमची पिशवी जाग्यार उरपाक घडये मदत जावंक शकता. यू कॅन ट्राय दीस आनी इट वर्क समटायम. सो आनी जर सामकी तुमकां अशें इनकन्विनियन्स आसा जाल्यार डॉक्टराचो सल्लो घेयात. म्हाका दिसता दॅट इज द रायट वे ऑफ गोईंग अहेड. डॉक्टर, म्हाका दिसता ह्या आयच्या काळोच्या निमतान आमकां बरेचशे प्रश्न आयले आनी त्याच प्रमाणे तुमी आपले म्हणजे युअर एक्सपर्टायज तुमी मुद्दाम आमकां ऑफर करून यू हॅव गिवन अ व्हेरी गुड सोल्युशन्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स एज वेल एज तुमी आमकां म्हणजे डायबिटीज कशें मॅनेज करप, हायपरटेन्शन कशें मारप, हाचेर आमकां बरीच म्हत्वाची आनी मोलादी कशी म्हायती दिली. म्हाका दिसता ह्या कार्यावळीच्या निमतान आमचे जे सगळे पळोवपी आसात तांच्यांनी ह्या कार्यावळीचो जो फायदो आसा तो घेतलो आसतलोच. दुसरे फावटी आमचे बरोबर आसतले डॉक्टर विवेक नायक, दोळ्यांचे तज्ञ दोतोर. तुमच्यो दोळ्यां विशीं ज्यो तक्रारी आसतात त्यो तुमच्यांनी तयार दवरूं येतात आमकां विचारपा खातीर. आनी परतून एकदां डॉक्टर कॉनी डिसिल्वा हांचे तुमच्या वतीन आनी तशेंच स्टुडियोच्या वतीन काळजांतसान देव बरें करूं अशें म्हणून डॉक्टर आमी स्पेशली बायलांचे अवेरनेस आसा ते जातले आनी स्पेशली तुमी सांगिल्लें की पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग सारके जे डिजॉर्डर्स आसा ते तुमी लक्ष दिवन दोतोरा कडेन वचून दोतोराचो तज्ञ दोतोरांचो सल्लो घेवन एक बरी सुखी जीण सारतली असो आमकां विश्वास आसा. आनी देवा कडेन तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी मागून ही आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार.